خلصنا من الفاتس اللي قبل شوي درسناها triglycerides. الحين راح نتكلم عن الفوسفوليبيدز. Phospholipids are a major component of cell membranes, and they're actually very similar to triglyceride. إذا تتذكرون إحنا إيش قلنا؟ إنه glycerol في triglycerides glycerol وفي 3 fatty acids. اللي صاير إنه هنا بس في 2 1 and 2. So in phospholipids 1 fatty acid is being removed يعني وخر واحد fatty acid وبدال الfatty acid and instead of the fatty acid we add a phosphate group. Now this glycerol so 3 links واحد link مع 1 fatty acid, a second fatty acid and a phosphate group. This is the glycerol right here. This is 1 fatty acid, a second fatty acid, and this is the phosphate group. So the glycerol and the phosphate group together, they create something called the head, الرأس. And this head is hydrophilic, يعني محب للماء. So this head likes water, hydrophilic, محب للماء. Now the 2 fatty acids in fatty acids اللي طالعة من هنا, they are called the tail, الذيل. ومن خصائصها أنها hydrophobic يعني كارهة للماء. So الرأس محب للماء والذيل كاره للماء. Now if we want to demonstrate on this image, this part is hydrophobic يعني كاره للماء and this part is hydrophilic يعني محب للماء. هذا الذيل وهذا الرأس. If I zoom in on this image, this is the head and these are the fatty acid, a head and a fatty acid. So they make up the plasma membrane as we've just explained. فالغشاء الخلوي يتكون من طبقتين, 2 layers of phospholipids. I will enlarge this image and show you a close-up to the plasma membrane. هذا الغشاء البلازمي أو الغشاء الخلوي. This is the inside of the cell and this is the outside of the cell. فهنا داخل الخلية وهنا خارج الخلية. Water, H2O, is present inside the cell and outside. فهو موجود داخل الخلية وخارج الخلية. تخيل إن عندنا 1 layer. If we have 1 layer, just طبقة واحدة, the heads اللي هي hydrophilic اللي محبة للماء will be okay with the water outside. ما راح يتضايقون من الماء اللي موجود برا. بس لو ما كان في هذه الطبقة اللي هنا لنفرض ما في, فهنا الذيل تخيلوا هنا ما في, خلاص هذا كله مشيول. So the tail is hydrophobic يعني كاره للماء and there's water inside the cell. Therefore ما راح يتقبل, لازم في شيء يحميه. So the best model is to have 2 layers, 1 layer and a second layer, and they're opposite of each other. That way the hydrophobic tails are inside of the plasma membrane while hydrophilic are exposed to the water سواء داخل الخلية ولا خارج الخلية. فهنا الرأس لأنه محب للماء فيكون متوجه للماء من كل الجهتين, فهذا أنسب طريقة يتكون فيها الغشاء الخلوي. So we're done with fats and phospholipids. باقي steroids. The main structure of steroids that they have 3 rings سداسية and 1 ring has only 5 sides. So 3 rings have 6 sides and the 4th ring has 5 sides. فهذا الشكل الأساسي للستيرويدز. والفانكشن حقها وظيفتها يتغير على
الأشياء اللي مرتبطة فيها. So they vary in their functional groups زي ما قلت، يختلفون بالأشياء اللي مرتبطة فيهم and this affects the function. فإذا تغيرت هذه الأشياء تغيرت وظائفهم. هنا example cholesterol is a steroid. هذا شكل الكوليسترول carbon rings. هنا في side chain، شوفوا كيف هذا side chain. Now in the body it can be converted to testosterone ولا نوع من أنواع الأستروجين. By doing that side chain has been removed. So now the side chain has been removed and they have just the double bond here as oxygen and an OH. فهذه side chains غيرت من خصائص، فهنا عندنا تستوستيرون ولا أستروجين. هذا الهرمون الذكوري اللي يخلي الحيوانات تكون males، وهذا الهرمون الأنثوي اللي يخليهم يكونون females. So if you look at the difference between them, there's not much difference. But in terms of structure يعني بالشكل ما في فرق، لكن بالوظيفة في فرق شاسع. There's a huge difference in terms of function, but in terms of structure they're isomers. This is a final review for lipids to just help you summarize everything we said about lipids. So we have الدهون, which is fats, اللي هم triglycerides. So it's a glycerol with 3 fatty acids, and they can be either saturated or unsaturated, مشبعة وغير مشبعة. We also have phospholipids اللي شكلها زي الفاتس، لكن بدل ما يكون في 3 fatty acids موجود 2 fatty acids only and a phosphate group instead. Then we've covered steroids just now, and you just need to know that they consist of 4 carbon rings. في students يلخبطون مثلا يخلون المشبعة وغير مشبعة الستيرويدز، ولا مثلا ينسون phospholipids ينسون يقولون فيها 3 fatty acids. فهذا الريفيو يساعدكم انكم ما تلخبطون. So now we've covered carbohydrates, lipids. Now let's have a look at proteins. Proteins are polymers of amino acid monomers. يعني المونومرز حقت البروتينز are called amino acids. So an amino acid with another amino acid, and you create a polymer. فالمونومر is an amino acid. Now proteins have different functions and different types. You can have structural proteins, like what you have in your hair. Storage proteins, proteins that store energy. Proteins that help your muscles contract. Contractile proteins, they help in movements. And proteins that are involved in transport, في النقل, and enzymes. Antibodies are actually an example of proteins. Some hormones are example of proteins that they didn't list on this page. فالأجسام المضادة نوع من أنواع البروتينات ما حطوها هنا في هذه الصورة، وحتى الهرمونات هي تكون proteins. Let's have a look at the monomers of proteins اللي قلنا قبل شوي amino acids. في 20 kinds، في 20 نوع. Now this figure or this image is not a polymer. في كثير students يلخبطون يحسبون هذا amino acid وهذا amino acid وهذا amino acid. غلط. This is wrong. This whole thing is an amino acid. Okay? This whole thing is an amino acid. All the 20 kinds، كل 20 نوع فيهم أجزاء متشابهة. كل 20 نوع عندهم amino group and carboxyl group and a central carbon and a hydrogen. هذه كلها أجزاء متشابهة بين كل 20 نوع من الأحماض الأمينية. But they differ in the side chain. فهم يختلفون في السايد chain، لكن كلهم عندهم هذا الجزء متشابه، لكن السايد chain هو اللي يختلف عندهم. وعلى حسب نوع السايد chain تتغير خصائص الأمينو آسيد.
And depending on the properties of the side chain, the amino acid will have different properties. Here's an example: leucine and serine. هذا أمينو أسيد وهذا أمينو أسيد ثاني. If you notice, هذا عنده أمينو جروب، carboxyl group وcentral carbon وهيدروجين. هذا نفس الشيء، أمينو جروب، carboxyl group، central carbon وهيدروجين. شفتوا كيف التشابه؟ But they are different in the side chain. This has a hydrophobic side chain and this has a hydrophilic side chain. هذا السايد chain كاره للماء وهذا السايد chain محب للماء. Serine is considered a polar amino acid. إذا كان hydrophilic فالأمينو acid is a polar قطبي. If the amino acid has a hydrophobic side chain يعني السايد chain حقه كاره للماء, therefore it's considered a non-polar. So non-polar amino acid. في أنواع أخرى للسايد chains بس ما رح نتعمق فيها. When amino acids join, so هذا amino acid وهذا another amino acid. When you want to join them عشان نسوي سلسلة، عشان نسوي polymer, okay, you have to create a bond between. The bond has to be made by joining a carboxyl group from one amino acid and an amino group from another amino acid. فلما نجمعهم مع بعض لازم نربط الكربوكسيل جروب في امينو اسيد مع امينو جروب في امينو اسيد ثاني، يعني الأحمر بالأخضر. You don't join a carboxyl group with another carboxyl group. It doesn't work. لازم نربط الكربوكسيل group بالأمينو group. When you do that, when you create that link, the OH in the carboxyl group and the H from the amino acid, they join together and leave the reaction as H2O. لما نفقد ماء في الرياكشن إيش نسميه؟ dehydration reaction. And you form a link. شفتوا هذا اللينك اللي بينهم؟ This link is called peptide bond. It's so important that you know that. It's called a peptide bond. When you keep going and you keep adding and adding and adding, you're going to create a polymer. And this polymer is called polypeptide. And this is an example of a polypeptide. Every circle represents an amino acid. فكل دائرة تمثل أمينو أسيد. والبونز اللي بينهم، شفتوا هذه البونز اللي بينهم؟ هذه اسمهم peptide bonds. And every protein is unique. مو كل البروتينات عندها نفس هذا الترتيب. They don't all have the same sequence. They have different sequences. وعلى حسب السيكونس يصير different functions. So it says at the bottom, each different polypeptide has a unique sequence of amino acids. وهذا السيكونس, this sequence of each polypeptide determines the three-dimensional structure of a protein. في شيء بالمرة مرة مهم. The structure of a protein is really important for its function. البروتين لما يكون just كذا سلسلة منفردة doesn't usually have a function. But when it folds, لما يتصفط على نفسه يلتف يسوي شكل ثلاثي الأبعاد 3D shape. This 3D shape is important for the function of the protein. يعني مهم للfunction. فلما ما يكون عنده 3D shape ما يكون عنده function. فلازم يكون عنده 3D shape. هذا السيكونس هو اللي يحدد 3-dimensional structure. فهذا اللي أنا قلت 3D يلتف على نفسه. So this is what I just said, that the structure or the 3D structure, 3D, is important for the function of the protein. So structure and function. A functional protein is one or more polypeptide chains twisted and folded and coiled into a molecule of unique shape. يكون أكثر من polypeptide، يعني مثلا 3 من هذه أو 4 من هذه ملفوفة، okay, وتويستد
متصفطة وسوي كويلد اوكي على بعضها لين تصير زي هذا الشكل، وبعدين مدموجة مع بعض عشان يعطيها الشكل المميز النهائي 3D shape، شكل ثلاثي الأبعاد، وهذا الشيء يعطيه الفانكشن، وظيفة هذا البروتين. وإذا تغير هذا الشيء ما عاد يصير البروتين هذا وظيفته الصح، يا يسبب أمراض أو إنه ما يشتغل أساسا. 4 levels of protein structure. عندنا ال primary structure اللي هو الأساسي، اللي هو just a string of polypeptide، هذا ال primary structure. secondary structure اللي هو الشكل الثاني starts to coil، يلتف على نفسه، فهذا string الطويل يبدأ يلف على نفسه كذا حلزوني بشكل حلزوني، ولا يكون بيتا شيتس، فيكون حلزوني أو بيتا شيتس. هذا secondary structure. The tertiary structure الشكل الثالث، هنا نبدأ نشوف 3D shape. So it says is a 3-dimensional shape of a polypeptide. هذا الشكل، فيكون خليط بين يعني هنا مثلا هذه الجزئية حلزوني، لما نسوي زوم تشوفون حلزوني يعني زي هذا. هذه الجزئية بيتا شيتس. اوكي سو خليط بين alpha helix وبيتا شيتس. Tertiary structure is being stabilized by the connections or the interactions of the side chains. تتذكرون السايد chains اللي قبل شوي شرحتهم؟ هذه السايد chains. فالسايد chains هي يصير بينهم interaction، وهذا الانتراكشن يساعد على إنه يكون في التفاف. So interactions between side chains. The quaternary structure اللي هو المستوى الرابع is made of 2 or more of polypeptide chains. هذا المستوى الثالث هو 1 peptide chain التف على نفسه، بس واحد ملتف على نفسه. The quaternary أكثر من واحد، شوفوا هنا واحد، بسوي زوم، هذا واحد وفي وراه واحد ثاني، وهنا واحد ثالث وراه رابع، فهنا مثلا في 4 من هذه مع بعض. This example has been taken from the book. It's an example of a protein called transthyretin. Transthyretin is important in the developing the condition of Alzheimer's disease. ففي مرض الزهايمر لما يكون الفولدينج في مشكلة، let's say there is a mutation، طفرة مثلا غيرت واحدة من الأمينو acids ولا 2، فيصير في misfolding يعني خلل في الالتفاف. So إذا صار في misfolding تتجمع هذه المسفولدد proteins في النيورونز وتسبب أمراض مثل Alzheimer's أو Parkinson disease. هذه الانيميشن تبين كيف يصير السكندري بروتين structure. إذا تشوفون هنا عندنا الألفا، هذا الألفا هيليكس وهذا البيتا. The tertiary structure زي ما قلت interaction بين السايد chains. شوفوا الحين السايد chains كيف نسوي interaction، شفتوا كيف هذا interaction side chain، هنا نفس الشيء، هنا نفس الشيء. Okay? You also have another animation for the quaternary structure just to help you understand، يعني بس يوضح لكم عشان تشوفون كيف. زي ما قلت لكم إنه it's more than 1 polypeptide، فهنا حاطين لكم 2 polypeptides. So لما يكون 2 or more يعني 2 أو أكثر من polypeptides then you have a quaternary protein such as this example hemoglobin. So هنا في 1 2 3 4. خلصنا من الكربوهيدراتس والليبيدز والبروتينز، باقي nucleic acids اللي هي الأحماض النووية. لما نقول نووية إيش يعني؟ إيش تتوقعون؟ DNA and RNA. So nucleic acids أحماض نووية.
they store information and provide instructions for building proteins. الأحماض النووية تعطي تعليمات أو instructions لتصنيع البروتينز and they exist as either DNA or RNA. So DNA is deoxyribonucleic acid. RNA is ribonucleic acid. Nucleic acids can form polymers. Okay? So إذا هم يقدرون يسوون polymer معنات إنه عندهم monomers. So إيش هي المونومرز حقت النوكليك acids؟ اللي هي اسمها nucleotides. Each nucleotide يعني المونومر الواحد فيه 3 أشياء. فيه 5 carbon sugar يعني فيه سكر خماسي، وفيه قاعدة نيتروجينية اللي هي هذه nitrogenous base، وفيه phosphate group. هذه 3 أشياء الموجودة in one nucleotide. Some students get confused and think this is a monomer and this is another monomer and this is another monomer. I know it sounds silly but students make that mistake. يحسبون هذا monomer هذا monomer هذا monomer. خطأ. You need to understand this whole thing is just one monomer. هذا كله monomer واحد. لما نقول سكر خماسي، هذا السكر الخماسي deoxyribose منقوص الأكسجين، لأن الرايبوز في هنا O في أكسجين، هذا رايبوز. لكن deoxyribose منقوص الأكسجين ما في O ما في أكسجين. النوكليوتايد الواحد يتغير في نوع النيتروجينous base. This nitrogenous base can either be adenine, guanine, cytosine or thymine. هذا في ال DNA. لكن in RNA you have adenine, guanine, cytosine, uracil. Something important I want to highlight regarding the 5 carbon sugar, the السكر الخماسي. So when we're counting the carbons, this is carbon number 1. هنا في carbon. هنا في هذه الزاوية في carbon, so that's number 2. هذه الزاوية فيها a third carbon, carbon number 3. And then وهذه الزاوية فيها carbon number 4. وهذا carbon number 5. Okay, so لما نقول سكر خماسي or 5 carbon sugar, this is what I mean. We don't count this. I know, it sounds silly. This is an oxygen. But some students, they count it. They say 1, 2, 3. No, this is wrong. وليش أنا قاعدة أرقم الكاربونز؟ عشان أقولكم إنه the nitrogenous base is attached to carbon number 1 in the sugar. طيب، فيرتبط في الكربون رقم 1. هذا القاعدة النيتروجينية. القاعدة النيتروجينية اللي هذه ترتبط في الكربون رقم 1 على السكر. الفوسفات group is attached to carbon number 5 in this deoxyribose sugar. اسم البوليمر اللي يتكون من nucleotides being added together. So if you have this nucleotide, another nucleotide, so in a سلسلة من النوكليوتايد, it's called polynucleotides. في البروتينز كان اسمهم polypeptides. هنا polynucleotide لأنه سلسلة من النوكليوتايدز polynucleotides. The link happens between the phosphate and the sugar. So the bonds that form when creating this polynucleotide chain between the phosphate and the sugar. So this yellow part is the phosphate and the blue part is the sugar. So we create bonds between them, and that's why we name this as the sugar phosphate backbone. فالروابط تصير بين السكر الخماسي والفوسفات، ما تصير بين القواعد النيتروجينية. غلط. No, it doesn't. It's not a link between the nitrogenous bases. This is wrong. طيب، تتوقعون نوع الرياكشن اللي يربطهم من بعض إيش اسمه؟ dehydration reaction. So هذا dehydration reaction يتكرر علينا في كل الأمثلة حقتنا. DNA is made of 2 of these strings. So it's a double helix. So it's a double helix. والروابط اللي تصير بين النيتروجينous bases بين القواعد النيتروجينية اللي هي هذه تشوفونها، أنا قاعدة أحط عليها بالأحمر.
هذه hydrogen bonds. So it's so important that you know إنه القواعد النيتروجينية ما ترتبط ببعض في نفس البولي نوكليوتايد، لا ترتبط بالنوكليوتايد بالبولينوكليوتايد المقابل. So they make this interaction with the opposite side hydrogen bonds. So A pairs with T and C pairs with G. هذا النوع من البيرنج نسميه complementary base pairing. Complementary يعني مكملة، يكملون بعض. The last thing I'll be explaining in this video is gene expression. So what is a gene expression? عشان تفهمون هذا الكونسبت وأنا شرحته في المحاضرة. I've explained this in lecture, but I will repeat this again. So this is me. If you take a skin cell from my body and you take a pancreatic cell also from my body, خلية بنكرياسية، هذه خلية جلدية، هذه خلية بنكرياسية. You'll find obviously a nucleus. And if you take that nucleus out, طلعنا nucleus ونستخرج DNA. Okay? ونقارن DNA. We compare the DNA. They will be identical. And when I ask students, will they be different or identical? Some students say no, they'll be different. Different DNA sequences. في بعض الطالبات يقولون إنه لا ال DNA بيكون مختلف لأن أصلا شكل خلية السل تختلف عن البنكرياتيك سيل أو الخلية البنكرياسية، لأن أشكال الخلايا مختلفة وظائفها مختلفة، فيقولون إن ال DNA لازم يكون مختلف. غلط. DNA is not different. The DNA in my skin cells and my pancreatic cells is identical. So if it's identical, then some students will say, if it's identical, then how come your skin cells look different from your pancreatic cells? يقولون إذا ال DNA متشابه، ليش ليش خلايا الجلد عندك تختلف شكلها عن خلايا البنكرياس؟ إيش اللي يختلف؟ إذا الانستركشنز والأوامر نفس الشيء، فكيف تختلف شكل الخلايا عندك؟ الجواب هو الاختلاف في الجين expression. اوكي؟ ايش يعني gene expression؟ يعني التعبير الجيني. So genes can be switched on or off. So for example, the DNA code for the insulin gene، وهنا insulin، يعني هذا جين الانسولين وهذا جين الانسولين. You will find the code in both cells. بنلاقي الكود موجود في skin cells، موجود في pancreatic cells، لكن في pancreatic cell it's switched on. في skin cell it's switched off. يعني هنا يشتغل وهنا ما يشتغل، هنا مقفل. I apologize, I accidentally lost the drawing I was using, so حاولت إني أعيدها مرة ثانية، بالغلط راحت الصورة. So anyway, so I was talking about melanin أو جين الميلانين. Melanin gene skin cells, they need melanin, so it will be switched on. Pancreatic cells, they don't need melanin, so it will be switched off. فلأن خلايا الجلد تحتاج الميلانين، فراح يكون الجين on، راح يكون يشتغل. لكن خلايا البنكرياس ما تحتاج الميلانين، فراح تسوي له switched off. يعني هو موجود كشفرة، موجود in the DNA في البنكرياتيك cells، لكن it's switched off. فهذا معنى الجين expression. Gene expression means that genes can be switched on or off. طب what happens if they're switched on؟ إيش يعني؟ طب لو صاروا switched on إيش بالضبط يصير؟ So when it's switched on الجين، so هذا الجين
switched on لازم يسوي نسخة من المسنجر RNA mRNA. So it gets transcribed. فعملية transcription هو إنه نسوي copy من الجين اللي switched on ونسوي messenger RNA. Then this messenger RNA goes and becomes translated. يروح يترجم، ولما يترجم يصير بروتين. فكل 3 نوكليوتايدز ترمز إلى 1 أمينو أسيد. ففي كود مثلا C G U A G C C A U C and so on. خلاص كود. كل 3 نوكليوتايدز تعطيني كود للأمينو أسيد. طبعا you don't need to know that للكويز وأتوقع للمد. I don't think you need to know that. بس عشان أفهمكم الكونسبت إنه الكود اللي في المسنجر RNA يعطيني sequence of amino acids، وهذه الأمينو acids مع بعض تسوي لي protein. But if the gene is switched off, then we will not get transcription and we will not get a protein made. So gene expression means that if the gene is switched on, we will make protein, but if it's switched off, you don't make a protein, because translation and transcription and translation, they don't happen. خلاص. So now we have reached the end of this lesson. You should now be able to describe the importance of carbon in molecular diversity. Already تكلمنا عنه، عن أهمية الكربون. Okay. Explain how a cell can make a variety of large molecules from a small set of molecules. يقصدون فيها polymers، إنه كيف polymers and monomers. خلاص هذا المقصود فيها. The third one, define monosaccharides, disaccharides and polysaccharides وتعرفون الfunctions حقتهم. Okay. The fourth point is that you are able to define lipids and phospholipids and steroids والfunctions حقتهم. Is that you should be able to describe the chemical structure of proteins and the importance of proteins to cells. And the last point, you should be able to describe the chemical structure of nucleic acids and explain how they relate to inheritance, because they have the gene expression and that I just explained. Thank you for listening, and if you have any questions, do not hesitate to contact us. بالتوفيق.